Hi guys, I'm Hadi Husseini and welcome to Easy English. Today our topic is about accent or stress. دوستان عزیز topic امروز ما شما درباره accent یا استرس است. Rule number 3. Rule number 3 قانون نمبر 3 درباره accent یا استرس. Most of the verbs are followed by the accent on the second syllable. For example, prefer, report. بیشتر از افعال بیشتر okay? Here we have got most. بیشتر از افعال are followed by the accent. accent یا فشار داره okay? On the second syllable بالای هجای دومی خود. فرض مثال for example بگونه مثال prefer دارای دو هجاست. pre هجای اولی و fer هجای دومی. چون این کلمه یک فعل است با خاطر هجای دومیش بلندتر گفته میشه okay? prefer. و میتونیم میایم روی report دو هجا داره ری و پرت ری یک هجا و پرت دو هجا چون یک فعل است به خاطر هجای دومیش بلندتر گفته میشه report. Okay, goes up. Thanks guys. If you think this video is advantageous for you, so please subscribe the channel.